In our mission of education and transformation. Let us begin this graceful event with the escorting of our esteemed guests. The school band leads the way, followed by a guard of honor by our smart and disciplined students, led by Mr. Vijay Oliveira. Band group, attention! Good morning, sir. We warmly welcome you to the inauguration ceremony of our school. Thank you. Grand salute! Salute!
Once again, a very good morning to one and all. With hearts brimming with joy and gratitude, we warmly welcome you to the formal program of the inauguration ceremony of our new school block. A dream realized through prayer, perseverance, and the goodwill of many generous hearts. To commence this celebration on a vibrant note, we present to you a welcome dance by our talented students, a graceful offering of joy, energy, and reverence. For reminding this new school, we place our best to
You continue the legacy of our foundress, Venerable Mother Veronica, by guiding and nurturing the many institutions under the Apostolic CARMEL banner with wisdom, compassion and visionary spirit. On behalf of the management, staff, students and parents, we extend warmest welcome to you, dear sister. I request Sister Ashwina to present a floral welcome to sister. A cordial welcome. We also extend a warm welcome to Mr. Roy Castellino, the contractor of this project, status of this building. Welcome to you, dear Father. I request Teacher Vinuta to offer a floral welcome to Father. A warm and heartfelt welcome to the dedicated team members of Mr. Michael D'Souza, Mr. Oswald Rodriguez, Mr. Stephen Pinto, Mr. Nasir, whose frequent visits, and of course Mr. Lionel Arana, who's absent today, whose frequent visits, valuable guidance, and continuous support played a crucial role in the successful completion of our new school building. Welcome, dear members of the team. I request teachers Diksha, Rajeshwari, Abhina to welcome them with flowers. A heartfelt welcome to Sister Jennifer Morris, our former principal, for her loving presence here with us today. Welcome, dear sister. A cordial welcome to the President, Vice President and staff of Someshwar Town Municipality and KOTEKAR Town Panchayat. Welcome to you, dear members. A heartfelt welcome to Mrs. Geeta Hegde, the Vice President of our PTA, who represents the true trust and support to our parent community. Your presence here today affirms the strong bond we share between school and home. Teacher Prabha will now welcome Madam with a flower pot. To our beloved sisters of the Apostolic CARMEL, your presence is a source of strength and joy. Welcome, dear sisters. It gives me a great joy to extend a heartfelt welcome to the esteemed heads of the institutions and teachers from our neighboring schools, well-wishers and benefactors. Welcome to all of you. To all our beloved staff members, students, parents, friends of CARMEL, I extend a warm and heartfelt welcome today. Today is our celebration too, for it is through your prayers, support, and tireless contributions that this dream has been realized. A special word of welcome to the headmistress, staff of Stella Maris Higher Primary School, and our dear sisters of Stella Maris Convent, whose presence adds grace to this occasion. Once again, a cordial welcome to one and all. We are truly happy at the arrival of Sri Utika, the Honorable Speaker of Karnataka State Legislative Assembly. A huge round of applause to sir.
With heartfelt joy, I take this privilege to welcome our esteemed chief guest, Shri U.T. Kadar, Honorable Speaker of the Karnataka State Legislative Assembly. We are truly honored by your presence today. Sir, your leadership, your deep connection with this constituency, and your continued support to the educational institutions are deeply valued by all of us at CARMEL. I request Sister Juliana Mary, the Superior and the Joint Secretary of our school, to welcome Sir with a flower pot. A warm and cordial welcome to our Block Education Officer of South Zone. Dear Sir, a loving welcome to you too. I request Teacher Divyashri to offer a flower pot to Sir. Once again, a cordial welcome to one and all. Have a pleasant day ahead. Thank you, dear Sister Pramila, for your heartfelt and gracious words of welcome. At Carmel School, our motto, from ignorance to knowledge, is not just a phrase, ignorance to knowledge. To mark this sacred beginning and invoke divine blessings on our new venture, we now move to the lighting of the ceremonial lamp. May I invite our esteemed dignitaries to kindly come forward for this auspicious ritual. Sister Maria Navina AC, Provincial Superior, Karnataka Province, and the President of today's program. Shri U.T. Kadar, Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly. Mr. Michael D'Souza, Mrs. Flavia and Adrian D'Souza. Sister Maria Shamita AC, former Provincial Superior. Reverend Father Joy Francis, Director Rishivana Spirituality Center. Sister Juliana Mary AC, Joint Secretary of Campus Institution and Superior of Stella Maris Convent. Architect Mr. Oswald Vegas. Contractor Mr. Roy Castellino. Mrs. Kamala, President, Someshwara Town Municipality. Sister Pramila AC, Provincial Principal, Carmel School. May the lighting of this lamp radiant divine blessing over this new building, our school, and every life it touches. Thank you, dear dignitaries, for illuminating this occasion and for blessing us with your presence. May the light you have kindled continue to guide our path with wisdom, grace, and excellence. Let us now take a visual journey through the growth and the development of this magnificent building, a testament to vision, dedication, and team effort. Do sit back and watch.
earth, there lies a story, and sometimes the quietest places give rise to the grandest dreams. This is the story of one such place. Once upon a time, the land you see now, graced by a stunning new school building, was a stretch of wild green beauty, a forested patch filled with tall trees that offered shade and shelter, mango trees that bore fruit every summer. In every corner of this earth, there lies a story, and sometimes the quietest places give rise to the grandest dreams. This is the story of one such place. Once upon a time, the land you see now, graced by a stunning new school building, was a stretch of wild green beauty, a forested patch filled with tall trees that offered shade and shelter, mango trees that bore fruit every summer, and open ground that echoed with laughter. It was more than just a patch of land. It was a playground of memories. Children would run freely under these trees. They would sit together sharing stories and snacks. They would throw stones at the mangoes, squealing with delight when one finally dropped. They would climb, play and dream. This place was alive with innocence, joy and the spirit of childhood. But time, as always, moves forward, and with it came a new dream, a dream to build a space where minds would grow just as freely as those trees once did. A place where learning would blossom and where the roots of education would go deep. So, with reverence to the past and hope for the future, the transformation began. Clearing the land wasn't just about removing trees. It was about making way respectfully for a new purpose. The trees made way for pillars. The soil gave way to foundations. And slowly, the forest gave birth to a school. Through this documentary, you will witness that transformation from trees, stumps to towering walls. From the laughter beneath the trees to the voices echoing in vibrant hallways. This is not just a building. It's a continuation of that joyful past, now with new walls, new windows, and endless possibilities. And as we stand in awe of what has been accomplished, our hearts turn in deep gratitude to Mr. Michael D'Souza and his family, our generous benefactors. Thank you for your noble-hearted contribution. Your unwavering support and kindness have laid the cornerstone of this dream. To the many hands that made this possible, the workers who labored under the sun and rain with tireless dedication, the architect whose vision took shape in every beam and wall, the contractors who slogged day and night to meet every deadline, your hard work is forever etched in every corner of this building. To all who blessed this journey with their prayers, presence and support, we say thank you.
the CARMEL School for the past 4 years, and this year I'm happy to be the in charge of vocal singing. Mrs. Jasmine teaches vocal singing very well. Vocal singing helps students to improve their memory and to express their feelings. I am Sister Jyoti Priya. I have joined this school last year. This year we have introduced some more activities and musical class is one among them. Music is an art which helps the students to concentrate and develop their talents. It helps them to enhance their intellectual, emotional and social abilities. My name is Rakshita. I'm a computer teacher here. It's been 7 years. I'm really excited because we have got latest computer systems as well as with high-speed internet, even updated softwares also. We are really proud that school has given more facilities for the students. This shows how school is more important for technology and learning. So I'm really proud to say that I'm a part of this institution because they give more importance for technology and learning. I'm Mrs. Rupa D'Souza. I joined this school in 2009 when it had limited resources but great dreams. Over the years, I have seen it grown in vision, value and achievements. Standing before this beautiful new building today fills me with pride. It reflects our shared journey and the efforts to every teacher, students and leaders. I feel truly honored to be part of this transformation. My name is Jyoti. I have been teaching in kindergarten for past 17 years. I feel proud to be a part of the school's journey. In earlier days, our school building was quite small, limited space and simple classrooms. Today, I'm happy to say that our new school building classrooms are big, bright. Walls are painted with colorful pictures. Children feel happy and excited to come to school every day. My name is Reshma. I am the class teacher of LKGA. I am the new staff of this academic year. We have a beautiful, well-furnished activity room in our block. There you can see many more playing toys like basketball stand, jumping stand, balls, etc. And the walls are beautifully designed to attract the children. Children can enjoy their activities and also they can develop their social and motor skills. The noble spirit played a pivotal role in turning this vision into reality. Sir, your contribution is not just to bricks or mortar, but to the countless futures that will be shaped within these walls. Thank you for being the wind beneath our wings. We express our heartfelt thanks to Mr. Harshavardhan, Ms. Rakshita, Mr. Shine, Mr. Deepak
for their splendid work in creating and presenting this inspiring documentary. Now, let our hearts be lifted by a soulful and motivational song presented by the school choir. May their voices echo the dreams and determination that this day represents. Let this song be a reminder that no matter how and grow.
Thank you, dear students, for that beautiful and uplifting song. Your voices echoed the message loud and clear. Today marks a joyous milestone in the journey of our institution, a day of celebration, gratitude, and new beginnings. As we stand on the threshold of a new chapter, let us take a moment to rejoice the collective effort, unwavering support, and God's abundant blessings that have brought us this far. With hearts full of gratitude and delight, we now invite our beloved principal to kindly escort our esteemed guest to the stage. Sister Maria Navina AC, Provincial Superior and the President of today's program. Shri UT Kadar, Honorable Speaker. Mr. Michael D'Souza, Philanthropist. Mrs. Flavia D'Souza and Adrian D'Souza. Sister Maria Shamita AC, Former Provincial Superior. Sister Maria Sudeepa AC, Secretary Apostolic Carmel Education Society. Reverend Father Joy Francis, Director Rishivana Spirituality Center. Sister Juliana Mary AC, the Joint Secretary. Mrs. Kamala, President, Someshwara Town Municipality. I also request Mr. Roy Castellino to kindly come forward. Shri UT Kadar, the Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, is a dynamic leader known for his integrity, vision, and deep commitment to public service. His approachable nature, eloquence, and timeless efforts for the welfare of the society have earned him admiration across the state and beyond. We are truly honored by his gracious presence today. We invite you, Sir, Shri UT Kadar, Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, a respected leader and a friend of education, to take your seat of honor. I request Sister Rose Agnes AC to introduce and speak a few words about the guest of honor and esteemed leader of Karnataka. Dignitaries on the dais, members of the staff, sisters, students, my dear parents and friends. It's my privilege to honor the most respected Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, Shri UT Kadar, and the MLA of our constituency. Sir, you have made time to honor this institution by your esteemed presence for this inaugural function. Friends, I am extremely happy to introduce Shri UT Kadar, our own MLA. Shri Kadar is an arts and law graduate from STM Law College, Mangalore, and is well known for his simplicity. He was the General Secretary of the National Students' Union of India from 1992 to 94, President DK from 94 to 2000, President Hullal Block Youth Congress. He is the fourth time MLA of Karnataka Legislative Assembly. Let's put our hands together. Contesting from the Hullal constituency, which stands as a testimony
for the good work he has done and the popularity and goodwill he has gained from the people here. And in the 2023 Karnataka state election, Mr. Kadar was the only Congress MLA to win the election in Dakshina Kannada and Udupi district, and eventually was elected as the Honorable Speaker, Karnataka Legislative Assembly. Claps go. He was also the Minister for Health and Family Welfare of the Karnataka state from 20 May 2013 to 20 June 2016. Shri U.T. Kadar, the Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, received the Great Son of India Award from the Indian Conference of Intellectuals. The award was presented during a ceremony at the India International Center in Delhi. Claps goes. He was also awarded the Sadhana Veera Prashasti for raising the highest number of questions in the legislative sessions. Sri Ravi Shankar conferred the Gandhi Darshan Award to Sri U.T. Kadar for his contribution for rural health. Sir, all these achievements besides all these achievements, you have touched the hearts of all through your humanitarian works. So often we have seen the headlines in the newspaper that Sri U.T. Kadar, while traveling, got down from his vehicle and took the wounded in his own vehicle and got them admitted in the hospital, helped divert the traffic and ease the situation, comforted those in pain and sorrow, etc. At times we wondered, while reading the newspapers, how come it's only Sri U.T. Kadar appears as a god on the accident site? We appreciate your simplicity, generosity, commitment, and you have stood by us in the difficult situations faced by our institutions. We remain ever grateful to you, sir. With a note of gratitude, may I now invite you, sir, you have occupied the seat already. May I now call upon Sister Maria Navina, our Provincial Superior, and the President of the function to honor Sri U.T. Kadar with a shawl of appreciation. Sri Michael D'Souza, philanthropist and the chief guest of the day of the school, to offer a fruit basket of gratitude. And Sister Pramila, principal, KARMEL School, to offer a memento of good wishes. Thank you, sir. I request Sir U.T. Kadar, Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, to address the gathering. Yeah, I'm just saying, yes. Yeah. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರು, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲುವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವಿತರಾದಂತಹ
ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರಿಯಾ ನವೀನ ಎಸ್ಸಿರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಗೌರವಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಗುವಂಥ ಮಿಸಸ್ ಫ್ಲೇವಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಂಥ ಆಲ್ಡ್ರೈನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸನ್ಮಿತರಾದಂಥ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಅವರೇ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೂಲಿಯಾನಾ ಮೇರಿರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಜ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಿ ಒ ಆಗಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವಂಥ ಗೌರವಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ರವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಂಥ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ರೀಟರ್ ಅವರು, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್, ಅದೇ ಅವ್ರು ಬಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸಪ್ನ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಗೌತ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತೈಷಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿಯಾ ನವೀನ್ ಎಸ್ಸಿರವರ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಟೀಮನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಂಥ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೂನಾದಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾರ್ಗದ ಬದಿ ನಿಂತು ಮೈಕ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 4 ಬೈದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೆ ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ದೆವು.
ಈಗ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 7th 8th or 9th ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಡ್ 1 week ಈ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೌಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಕೌಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಒಂದು 3 or 4 days ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಂಪ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಜ್, ಹೈಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಜ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಫಾರ್ 10 kilometers. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುಶಃ ನಾವು 5 or 6 days ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಲಿತಂತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇವತ್ತು ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರು. ಒಂದು ಯಾಕೆ, ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 5 ಬಾರಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 4 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನೇ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಗೆದ್ದುಕೊಳಿಸೋ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ನ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ UT ಖಾದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಾದರೆ ಅದು ದೇವರು UT ಖಾದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ನೀವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಯ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ 20-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಠ ಮತ್ತು ಛಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ನೀವು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಡತನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆ ಹೆತ್ತವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹೋದರತೆ, ಸಮಾನತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರೆದಂತ ಹೋದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶ್ರಮ, ಕಠಿಣ ಬದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ 1 ವಾರ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ಮೊನ್ನೆ 1 ವಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಡಾಮರೀಕರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ,
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆತ್ತವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕಿರೀಟ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಜರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ರಾಜರ ಕಿರೀಟ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. I request Ravi Shankar Someshwar, Vice President of Someshwar Panchayat, to kindly come to the stage. I also request Mrs. Lily Pais, TPO of South Zone, to come on to the stage. Mr. Michael D'Souza, a true patron of education and generous benefactor, whose unwavering support has made this day a dream into reality. We invite you, sir, and your family to step forward to accept our felicitation. May I request Sister Rose Agnes AC to introduce and speak a few words about sir. Chanakya says, the fragrance of flowers flow only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. We have in our midst one such person with goodness personified amidst us, Mr. Michael D'Souza, a great philanthropist. Mr. Michael D'Souza and his life partner, Mrs. Flavia D'Souza, who offers her unstinted support in all his achievements. Our chief guest at this inaugural program is a distinguished philanthropist based in Dubai. He hails from Puttur and has earned widespread admiration and accolades for his unwavering dedication for the betterment of society. A man of humility and purpose, Mr. Michael prefers to remain away from limelight, keeps a low profile and shies away from the media, letting its actions speak louder than words. Mr. Michael's philanthropic endeavors extend beyond support to educational ventures. He has been a passionate supporter of Kannada, Tulu, Konkani languages and culture, promoting their preservation and growth. His generosity has enabled numerous cultural programs in India, across the Gulf region and beyond, fostering a sense of pride and unity among communities. As a visionary leader, Mr. Michael has inspired and mentored countless young entrepreneurs, guiding them in launching new ventures and navigating challenges in their professional journeys. His charitable spirit extends to supporting community institutions and leaders, empowering them to foster overall development and to create a community-friendly environment. Despite his remarkable achievements, Mr. Michael remains soft-spoken and grounded in simplicity,
dedicating much of his time to nurturing young talents and contributing to the growth of society. His vision, kindness, and commitment continue to shape a brighter future for many. Michael D'Souza resides in Dubai with his wife, Mrs. Flavia D'Souza, and their 3 children, 2 daughters and a son, Adrian D'Souza, who is present with us. 2 special qualities that I noticed personally with Mr. Michael. One, he is ever positive, and second, he is magnanimous in condoning mistakes. In recognition of his extraordinary contribution to education, culture, and community development, humanitarian service, and philanthropy, Karnataka Sangha Sharjah has conferred on him Karnataka Sangha Mayura Award 2018. Claps go. The Catholic Chamber of Commerce and Industry, Mangalore, has conferred Rachana Award 2023. Claps, please. And the Sandesha Foundation of Culture and Education has conferred the Sandesha Esteem Award 2025. Let's put our hands together for a great achiever. Well-equipped laboratories, a well-stocked library, and ample sports facilities are essential to enhance learning and encourage physical fitness. A good school also values inclusivity, encourages critical thinking, and prepares students towards achieving the goals of the 21st century through technology-directed education by fostering life skills and scientific competencies. Dear Mr. Michael, surely our students will bloom and blossom as this is one of the best equipped school buildings in the province, and surely they will make a mark in the society, and you, dear Mr. Michael D'Souza, will be remembered as one who was a part of their journey of excellence and achievement. Let's put our hands together. The management of the CARMEL Central School, KOTEKAR, is immensely grateful to you for your generous contribution towards the construction of the school building, and we know you will remain as one who has accompanied the Apostolic CARMEL in our academic ventures. We pray God's abundant blessings on you and your family. In recognition of your generosity, may I request Sister Maria Navina, the Provincial Superior, to honor Mr. Michael D'Souza and Mrs. Flavia D'Souza with a shawl of appreciation. Karnataka Legislative Assembly, to offer the fruits of gratitude. And the kind Block Education Officer to offer a memento. Yes, sir. Sir, here. Sir, sir. We also take this opportunity to honor Sri Adrian D'Souza, who is lovingly called Manu of D'Souza family. Adrian is a wonderful artist, a painter, and a guitarist. We are proud of you, Adrian, and we are happy that you are here with us. Let's put our hands to the son, Adrian, the wonderful son of D'Souza family. Thank you. Sir, we invite you to kindly to address the audience who are looking forward to be inspired by you.
ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನವೀನರವರೇ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ನವರೇ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ನವರೇ ಮತ್ತು ಇವು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಲೇರನ್ನವರೇ, ನನ್ನ ಚಾರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆದ ಆಸ್ವಲ್ಡ್, ಸ್ಟೀವನ್, ನಾಸೀರ್ ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ನವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖಾದರ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಪವರ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾದರ್ನವರು ಇರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಖಾದರ್ನವರು ಇರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 3-4 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ಭಾಷಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟ, ಅದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದೇವರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಖಾದರ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಬೇಕಾದ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು 4 ಒಂದು ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೊರಗಿರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಮತ್ತು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸಿ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕಲಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ.
ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಬ್ರರಿ, ಲ್ಯಾಬು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಕಲಿಸುವಾಗ, ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಾರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು, ಯಾವುದು ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮೂರನೇದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ. ಹೆತ್ತವರೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ನವರ ಸಂಬಂಧ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ, ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತಂತೇಳಿ ಟೀಚರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು 99% ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದು, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವರು ಇದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಅಗೌರವ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿನ ಅಗೌರವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ನನಗೆ ನಾನು ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವ. ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಪವಿತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ದೇವರು ವರ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಯ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಲೇಜ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ನಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮ ಪವರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾದರೆ? ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಣ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಉಂಟು, ಜನರ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು 2-3 ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಂದು ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ 3/4 ಗಂಟೆ ಉರಿಸಿದೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಉಂಟು, ಯಾವುದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಂಟಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪು. ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್, ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಿಸಿದ ಟೀಚರಿಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು 10,000, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ. ಎಸ್, ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆನರ್, ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂತ ಅಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಪನ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು 3 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 50-60 ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಡುವ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಟೀಚರಿಗೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇದುಂಟು ಸರ್, ಯಾವುದು ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನಿಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೋಸಿಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 20% ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರು 100 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು 20% ಕೊಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಿತು, 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರದ್ದು 25 ಕೋಟಿದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ 1-2 ಕೋಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ 20 ಕೋಟಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೆಕ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು 50 ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ 15% ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತೊಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಏಡ್ರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ನವೀನನವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾದನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 100-150 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಾವು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ಸದಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸೀಮಿತ, ನಮ್ಮ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾದನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗುವಾಗೆ ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ
ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರದ್ದಿರಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳದ್ದಾಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ರದ್ದು ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವಂತೇಳನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮೂನೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಬೆಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಇದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ once again for establishing a solid base for the future growth potential of India in this rural area. I thank God Almighty for the generosity towards our abundant blessing towards our family, and I also thank you, Sister Naveena and team, for giving me and my family this honor and opportunity to speak two words and to grace this function. Thank you. Jai Hind. Gratitude is the fairest blossom that blooms in the garden of one's heart. We are immensely grateful to you, Sri U.T. Kadar, for your presence, for your role model as a person of humanity, and for your message. Thanks for the appreciation and your gratitude. Indeed, your wishes that the future of India is shaped in the classroom. May those students who pass through the portals of this institution build India, make a great India, is your wish and our wish too. We sincerely appreciate your support, your approachability and availability. May God bless you with His grace and wisdom as you fulfill the responsible task as the Speaker of the Legislative Assembly of Karnataka. Thank you, sir. Thanks. Yeah. Gratitude is the memory of the heart. Dear Mr. Michael, you have already created grateful memories in millions of hearts through your generosity, your vision, and your dream for the future generation to come. Thanks for your loving contribution of 2 crore and yet more at the completion of the project. Stella Maris Society, CARMEL Central School will ever cherish your magnanimity. Thanks for your message. Only education offers the doorway to achievement. Your kind advice to the staff, love the students, build up their character. Your suggestion to the parents, believe in the teachers, respect the teachers, that they work for your children. All we have is God's gift. Let us share for the betterment of our society. We pray God's blessings on you and your family and on all your endeavors. May your cheerful spirit in giving be met with God's abundant grace and blessings. May you always find joy in sharing what you have, and may your generosity be a source of inspiration to others. May your acts of kindness be rewarded with joy, peace, and prosperity in all areas of your life. Thank you. We would like to express our deepest gratitude to Sister Maria Shamita AC, the visionary behind the master plan of this new block, a leader whose tireless efforts and dedication have borne fruit today. Sister, we humbly request you to please come forward and accept our felicitation.
I request Sister Ashwina AC to speak a few words in appreciation of Sister. We now take a moment to lovingly felicitate Reverend Sister Shamita AC, the former Provincial Superior of Karnataka Province of the Apostolic CARMEL. Sister Shamita is a leader of remarkable foresight and unflinching commitment. During her tenure as Provincial Superior, she steered the province with a clear vision, firm determination, and admirable organizational ability. What we see today, the magnificent structure standing tall, is the fruit of her thoughtful planning and relentless dedication. It was Sister Shamita who envisioned this extension project, ensuring that it would serve as a vibrant space for learning, growth, and transformation. She personally visited the construction site on multiple occasions, overseeing the progress, guiding the team, and offering timely counsel with a keen eye for detail. Her presence was always marked by encouragement, clarity, and direction. Whether it was finalizing designs, solving challenges, or motivating those involved, Sister Shamita led with quiet strength and gentle firmness. Dear sister, with deep gratitude and love, we salute your vision, your leadership, and your resolute commitment to CARMEL. May God continue to bless you with health and grace as you inspire many more through your life and service. Now, may I invite Sister Maria Navina to offer a shawl. Sister Juliana Mary to present fruits. Thank you, sister. We take a moment to acknowledge the creative mind and dedicated spirit behind the design of this beautiful structure. We would like to honor Mr. Oswald Vegas, the architect, whose brilliance brought the structure and soul to this edifice. I invite, dear sir, we request you to step forward to accept our felicitation. I invite Teacher Chaitra to speak few words about him. We now extend our heartfelt gratitude and appreciation to Mr. Oswald Vegas, the talented architect behind this magnificent structure that we proudly inaugurate today. Mr. Vegas is a true embodiment of architectural excellence. A man of visionary thinking, he could foresee the beauty and functionality of this building long before the first brick was laid. With the creative mind stage, from the initial sketches to the final finishes, every measurement, every corner, and every element has been executed with precision, ensuring safety, elegance, and purpose. An architect par excellence, he possesses strong technical proficiency backed by a deep knowledge of engineering principles, construction methods, and modern materials. He visited the site numerous times, carefully inspecting the progress, offering timely guidance, and ensuring the construction met the highest standards of quality.
He worked closely with the contractors, patiently guiding them through the challenges and offering valuable suggestions to maintain this integrity of the original design. His professionalism, commitment, and leadership have been instrumental in transforming guidance. You have not only designed a building, but have given us a legacy that will serve generations of learners to come. With deep appreciation and warm regards, we felicitate you today. May I now request Sister Maria Navina, the president of this program, to felicitate Sir with the shawl. Sister Maria Sudeepa to offer fruits, and Sister Shamika to offer a memento. Thank you, sir. Behind every strong structure is the steady hand of someone who brings plans to life with precision and care. Mr. Roy, our dedicated contractor, has played a key role in turning this vision into reality through his hard work and commitment. We now felicitate him with heartfelt gratitude and invite him to take his honored seat in front. May I invite Teacher Sarita to speak few words about Mr. Roy Castellino. Mr. Roy Castellino is a distinguished entrepreneur, cultural stalwart, and a man deeply committed to community development. Ever active and energetic, Roy gives a joyful aura to all in and out of his orbit. Roy Castellino has held several responsible positions in the society. He is the founder president of Konkani Prachar Sanchalan and president for 2 terms of Rachana, Catholic Chamber of Commerce and Industry. A science graduate and the founder of Roy Constructions, he is known for delivering projects that combine structural excellence with aesthetic appeal. He currently serves as director of Roycons Builders and Developers Private Limited. We are proud to have Mr. Roy Castellino as the contractor of our new school building, a structure that stands today as a symbol of quality, vision, and durability. His dedication to detail, timely execution, and uncompromising standards are clearly reflected in every corner of the building. Throughout the construction process, his hands-on involvement, proactive communication, and genuine care for the school's needs made a remarkable difference. Despite his busy schedule, Roy Castellino brings passion, precision, and a sense of purpose to every project he undertakes. His ability to blend professionalism with a personal touch makes him not just a successful builder, but a true partner in educational and social progress. Now, may I request Sister Maria Navina to felicitate Sir with a shawl, Sister Shamita to offer fruits, Sister Juliana Mary AC, Superior of Stella Mary's Convent and the Joint Secretary of Campus Institutions to offer a memento to Sir.
every detail matters in the making of the building. And Mr. Prakash, our plumbing and electrical contractor, has ensured that everything runs smoothly, often behind the scenes, but always with dedication. We now felicitate him with sincere appreciation and invite him to take his honored seat in front. I invite Teacher Pritika to kindly come forward and express the words of appreciation to Mr. Prakash. We now take this moment to felicitate Mr. Prakash, our electrical and plumbing contractor, whose meticulous planning, sharp eye for detail, and vast knowledge in his field have greatly contributed to the seamless execution of this project. His commitment to quality and timely completion has ensured that every line laid and every connection made reflects precision and reliability. Thank you, Mr. Prakash, for being a pillar of technical strength behind the scenes. Thank you. May I kindly request Mr. Ishwarappa, Block Education Officer, Mangalore South, kindly to accept the seat of honor, sir. Please, sir. Yes, yes. Mr. Ishwarappa, Block Education Officer of Mangalore South, we sincerely appreciate your presence at this inaugural function. Your presence speaks volumes for us, sir, and we appreciate your support in all our endeavors in this school. We honor you this morning on behalf of all the staff and students of this institution with love and gratitude. May I request Sister Maria Lavina, our Provincial Superior and President of the function, to honor you with a shawl of appreciation, and Sister Pramila D'Souza, the Principal, to offer you fruits of gratitude. Thank you, sir. Thank you. As we stand in awe of this beautiful edifice, we are reminded that such a creation is the fruit of vision, commitment, and tireless efforts of many. At this moment, we would like to offer a small token of our deep appreciation to those who have journeyed with us through every stage of this construction. We are immensely grateful to the team members of Mr. Michael D'Souza, Mr. Oswald Rodriguez, Mr. Nasir, Mr. Stephen Pinto, and Father Valerian D'Souza for their frequent visit, constant guidance, and wholehearted support. Your presence and timely help made a world of difference in shaping this dream into reality. We now invite Sister Navina AC, the President of today's program, to kindly present a memento to each of these esteemed team of persons as a humble token of our gratitude. Mr. Oswald Rodriguez, Mr. Nasir, Mr. Stephen Pinto, Father Valerian D'Souza, thank you, sister. We now take a moment to honor all the hands behind the scenes who were long-standing members and have contributed to the successful completion of this project. As the names are called out, we request them to kindly come forward and receive a token of gratitude from Sister Maria Navina AC, Provincial Superior.
Mr. Shavin, Assistant Architect. Staff of Mr. Roy Castellino, the contractor. Adarsh, Siddhant, Sharat, Prastut. Staff of Mr. Prakash, the electrical and plumbing contractor. Rama, Kiran, Vidyadhar and Chandra. Kiran, Vidyadhar, Chandra. Thank you for your hard work, dedication and excellence. It is our honor and joy to extend very special welcome to Sister Maria Navina AC, our dear Provincial Superior and the President of today's program. We request Sister to kindly take the seat of honor. May I invite Teacher Flavita to speak a few words of appreciation of Sister Maria Navina AC. Sister Maria Navina AC, a woman of faith, vision and commitment, has been recently elected as a Provincial Superior of the Apostolic Carmel, Karnataka Province. Born on January 18, 1967 to Mr. Baptist and Mrs. Alice D'Souza of Madyantar. She responded to God's call early in life and offered her life in service to God and society. Sister Maria Navina has served in various apostolic Carmel institutions as a teacher, headmistress and principal, earning respect for her integrity, leadership and commitment to holistic education. She is deeply rooted in prayer and spirituality, and a calm, fair and compassionate nature has endeared her to all who have worked with her. Known for her motherly care, she has always extended kindness to the poor and underprivileged and uplifted students with both discipline and love. During her first term as principal of Carmel PU College at Madanka, Bantwal, she initiated major infrastructural developments and raised the standard of the institution and led the college with innovation and purpose, achieving 100% results in board exams, upgrading classrooms with technology, and guiding the school to state and national level recognition. She courageously facilitated the admission of boys into the high school, securing departmental approval and ushering in a new era for the institution. Her leadership promises growth and renewal for the Apostolic Carmel. We are proud to have her with us today and take this opportunity to welcome Sister to our institution and felicitate her with a deep joy and gratitude. Having recently taken over the leadership of Karnataka Province, this marks Sister's first official visit to our institution in her new role. Dear Sister, it is truly our privilege and blessing to welcome you first into our midst, into this new building, into our hearts, and into the continued journey of Carmel School, KOTEKAR.
Your presence today brings with it renewed strength and inspiration. Welcome, dear sister. May I request Sri Yutika, the Honorable Speaker, Karnataka State Legislative Assembly, to offer a shawl. Sister Juliana Mary A.C., Superior of Stella Maris Convent and the Joint Secretary of Campus Institutions, to present fruits. Thank you, dear sister. It's a most awaited moment to listen to the presidential address by our dear sister Maria Navina. Over to you, dear sister. Respected dignitaries on the dais, esteemed donors and benefactors, dear sisters, staff, students, parents, and well-wishers, a warm, joy-filled good afternoon to each one of you. It's indeed a moment of great pride and gratitude and joy as we gather here today to witness the inauguration of the new CARMEL School building, a dream nurtured with prayer, built with dedication and brought to life through the generous support of our well-wishers and benefactors. Today is not merely the opening of the new structure made of bricks or mortar. It is the unfolding of a new chapter in the mission of education that the Apostolic CARMEL has cherished for over a century and a half, to form hearts and minds in the light of Christ and to empower generations with values, knowledge, and a sense of purpose. Let me first and foremost lift my heart in gratitude to God, the divine architect, for his providence and blessings throughout this journey. Without his grace, this milestone would not have been possible. My sincere gratitude to Sir U.T. Kadir, Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, for your gracious presence with us and for your support to our sisters at all times. Thank you, sir. I would like to extend my heartfelt thanks to our generous donor, Mr. Michael, and his family, who believed in our vision and partnered with us through his financial support, goodwill, and prayers. Your generous contribution is not only a gift, they are seeds sown into the future of hundreds of young minds who will be shaped within these walls. God bless you and your family. My deep appreciation and gratitude to Mr. Michael's committee members, Mr. Oswald Rodriguez, who is with us, Mr. Lionel Pinto, Mr. Stephen Pinto, Father Valerian, as well as Mr. Nasir, who are responsible to get funds from Mr. Michael to make this edifice a reality. God bless you all. A special word of appreciation to our former provincial superiors and council members. In particular, I am grateful to our dear sister Carmel Rita, who initiated the process, and Sister Shamita, whose foresight and leadership laid the foundation for this dream. Her encouragement and guidance have been instrumental in the meticulous planning and execution of this mission. Thank you, sisters. To the architects, engineers,
contractors, and all those who worked on this building, thank you for your professionalism, commitment, and quality craftsmanship. This building is a testament of your dedication. To our school management, principal, staff, and students, this building is entrusted to your care. May it be a temple of learning, a cradle of values, and a home of joy. May every child who walks through these corridors experience love, hope, and excellence. Let this new structure not only house classrooms, but also echo with compassion, discipline, faith, and service, values that define the spirit of CARMEL. A special word of gratitude and appreciation to Sister Pramila D'Souza, the principal of CARMEL Central School, for your able leadership and hard labor of love. May I now request you to come forward to accept the honor of appreciation and gratitude. As we bless and inaugurate this building today, let us rededicate ourselves to the sacred mission entrusted to us to educate not just minds but hearts, not just for success but for life. May Our Lady of Mount Carmel, the patroness of this Carmel school, intercede for us, and may this school continue to be a beacon of light for generations to come. Thank you, and God bless us all. Thank you, sister, for your words of encouragement, appreciation, and blessings. We always look forward to your wisdom and guidance. Thank you, sister. With immense gratitude in our hearts, I now call upon Sister Anita A.C., the Vice Principal, to propose vote of thanks. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more, says Melody Betty. Good afternoon to one and all. Today is a day of joy, fulfillment, and thanksgiving. The inauguration of the new building of CARMEL Central School, KOTEKAR, is not just the opening of a structure. It is the unfolding of a dream nurtured with love, sacrifice, and shared vision. On this blessed occasion, I feel deeply honored to express a heartfelt gratitude to all who contributed to turning this vision into reality. A special word of appreciation to our President for the day,
Sister Maria Navina AC, the Provincial Superior of Karnataka Province, for your strong support and wise guidance. Your presence is a blessing to us all. Thank you, Sister. The quote from John C. Maxwell says, "A true leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Our sincere thanks to you, Sir Sri U.T. Khadar, the Honorable Speaker of the Karnataka State Legislative Assembly, for gracing this occasion with your esteemed presence. Your great support for education and your kind words of encouragement have deeply inspired us. We are truly privileged to be located in your constituency and are proud to be part of your vision for progress. We look forward to your continued guidance, support, and presence in the journey ahead. Thank you, sir, for leading by example. Giving is not just about making a donation. It is about making a difference, says Kathy Calvin. We are immensely grateful to Mr. Michael and Mrs. Flavia D'Souza, Mr. Adrian D'Souza, for their generous and noble contribution towards the construction of the new school building. Your generosity and kindness will forever remain etched in the walls of this institution. Your act of selfless giving has not only laid a strong foundation for this building, but has also sown seeds of hope, opportunity, and growth for generations of students to come. We hold you and your family in our prayers with deep gratitude and respect. Thank you, sir and madam. Behind every successful endeavor, there are those who dare to dream and work tirelessly. We are truly grateful to you, dear Sister Maria Shamita AC, the former Provincial Superior. Your dedication, timely guidance, and constant encouragement were truly the backbone of this achievement. Thank you, dear sister. We extend our sincere gratitude to you, Mr. Oswald Vegas, the architect of this beautiful structure. Thank you for transforming dreams into concrete reality with such elegance and precision. Thank you, sir. Our heartfelt appreciation goes to Mr. Roy Castellino, the contractor. You stood through sun and rain, supervising each stage with care and determination, making sure every brick was laid to perfection. Thank you, sir. Our sincere thanks to Mr. Prakash, our electrical and plumbing contractor. Your ability to coordinate seamlessly with other teams played a key role in the successful completion of this project. Thank you, sir. We extend our heartfelt gratitude to all the contractors, the assistant architect, the supervisors, and every dedicated worker who toiled day and night through scorching heat and pouring rain to bring this structure to life. May God bless you abundantly. We are sincerely grateful to Sister Maria Sudeepa AC, the Education Secretary of the Karnataka Province, for her steadfast support and guidance throughout the journey of bringing this new building to life. Thank you, Sister. We offer our heartfelt thanks to Father Joy Francis OCD, Director of Rishivana Spirituality Center, for blessing the new building and invoking God's grace upon this new beginning. Our deep appreciation to the provincial team, past and present, for your constant support, prayers, and wise guidance. A special note of thanks to Sister Carmel Rita AC, the former Provincial Superior,
whose initiative in the initial phase gave momentum to this journey. Thank you, sister. We acknowledge with thanks the support of Sister Melissa AC, Principal of Mount Carmel Central School, and Sister Carissima AC, the Administrator, for your valuable suggestions, encouragement throughout the process. A heartfelt thanks to Sister Maria Smita AC, former Superior of Stella Maris Convent, for your spiritual and practical guidance, and to Sister Jennifer Morris AC and Sister Jacinta Desa AC for your initiative, planning, and all the detailed paperwork involved. A special word of thanks to Sister Juliana Mary AC, Joint Secretary of our school, and Sister Julianne AC, our Administrator, for your dedicated efforts, coordination, and guidance during the preparations and practices for this celebration. We are grateful to Father Valerian D'Souza for the help rendered during the initial stage of the project. Our sincere appreciation to Mr. Oswald Rodriguez, Mr. Lionel, and Mr. Stephen, Mr. Nasir for their timely visits, inputs, and support that ensured we stayed on track. We remain grateful to Sister Lenita, Manisha, and Verena for their steady assistance during these days. Thank you, dear sisters. To you, dear PTA executive members, parents, and students, thank you for your cooperation, trust, and prayers that have helped us every step of the way. We also thank Mr. Vinci for the beautiful decorations, Mr. Tellis and his team of caterers for the delicious refreshments and meals, Mr. Sanath for the attractive printing of invitations and banners, Delca Studio for the photography, TV9 staff for the live telecast. We specially thank the headmistress of Stella Maris Kannada Higher Primary School, Sister Maria Sheetal, and the staff for their wholehearted support and cooperation in the process of school building. A big round of applause goes to our beloved principal, Sister Pramila AC, who poured her heart and mind into every step for planning and execution to the final success of today's inauguration. Her dedication held together the entire school community, staff, students, and parents with unity and purpose. Her tireless efforts, commitment, and vision have made this dream a reality. Thank you, sister. A special note of thanks to Miss Mariama Thomas for her valuable support and guidance in legal matters. We sincerely acknowledge the support received from our BEO, Mr. Ishwarappa, and the staff, the MUDA officials, Mrs. Lily Pius, the TPO of South Zone, and the CEO, Mr. Ravishankar Someshwar Panchayat Vice President, Mrs. Sureka Chandrahas, former Taluk Panchayat member, and the officials of Someshwara Panchayat for your genuine interest and goodwill towards our school. We are grateful to the sisters of Stella Maris Convent, the sisters of the Apostolic Carmel from various convents, religious priests and sisters, our parishioners, the heads of neighboring institutions, and our own dear staff members for your presence and loving support. We are truly grateful to Mr. Vijay Oliveira for training our student band and the band members, Sir Simon Pius for training the teachers and students in singing the prayer song, Mrs. Jasmine for preparing the children to sing the beautiful motivational song, and Mrs. Sushmita Shetty for training the children for the welcome dance and all the performers on the stage.
As we draw this ceremony to a close, let us carry in our hearts a deep sense of gratitude and joy. May this new building be a beacon of knowledge, values, and growth for generations to come. Once again, thank you for all for being a part of this momentous occasion. May God bless us all. Thank you, and may Carmel ever shine. Thank you, sister. With hearts full of gratitude and joy, we now come to the close of this memorable occasion. Thank you, dear guests, benefactors, staff, students, and well-wishers for being the part of this blessed day in the journey of Carmel School. We now request everyone to kindly rise for the national anthem. As we conclude this historic day, let us carry forward the light of Carmel, ever bright, ever inspiring. May this new building stand not just as a structure of bricks or mortar, but as a temple of learning, love, and transformation. God bless Carmel School. We request all the guests of honors and sisters to proceed to the convent premises. Dear parents and students, you are kindly requested to avail the refreshment arranged for you at the end of the auditorium as a token of our appreciation for your presence and support. Thank you. All the PTA members and teachers will proceed to the audiovisual room. Kindly note, ladies' washrooms are at the left side of the stage, and men's washrooms are at the back of the auditorium.